El era que estás cometiendo cada mañana. Si el despertacientes la espalda rígida, como si hubieras dormido mal o envejecido de golpe. Esto es importante. Porque la mayoría de personas después de los 50 cometen el mismo error cada mañana sin darse cuenta. Se levantan demasiado rápido, sin preparar su columna. Y lo que hoy te voy a enseñar no es solo una rutina de estiramientos. Es una forma de enseñar a tu espalda a despertar sin dolor, pozo a pozo, y en solo 20 minutos. Cuidado hasta el final porque te voy a mostrar también cómo levantar de la cama sin dañar tu zona lumbar. Algo que cosa nadie hace correctamente. Lo que realmente pasa en tu espalda al dormir. Durante la noche, tu cuerpo no está inactivo, pero tu columna se cambia. Los discos intervertebrales absorben líquido mientras duermes. Esto hace que por la mañana estén más hidratados, más inflados, y más sensibles a la presión. Por eso, justo al despertar, te sientes rígido. Te cuesta enderezar. Y cualquier movimiento brusco puede generar molestia. Esto no es debilidad. Es fisiología normal, pero mal gestionada. El mayor error. Mover demasiado rápido. El error más común es pensar que hay que estirar for apenas despiertas. Pero en realidad tu columna por la mañana es como una fruta recién hidratada, más sensible. Si la fuerzas demasiado rápido. Heridas musculos profundos. Sobrecargas la zona lumbar. Y activas el dolor durante el día. Hoy vamos a hacer lo contrario. Heavy checkmark movimientos lentos. Heavy checkmark respiration guiada. Heavy checkmark activation progresiva. Phase 1. Despertar de la columna en la cama. Ejercicio 1. Respiration diafragmática, 2 minutes. Vamos a empezar sin movernos demasiado. Coloca una mano en el abdomen y otra en el pecho. Inhala por la nariz, dejando que el abdomen suba. Exhala lento. Esto es algo muy importante. Relaja el músculo psoas, que conecta tu columna con tus piernas. Pausa guiada. Cada respiración le das a tu cuerpo. ¿Estás seguro? Puedes mover sin tensión. Ejercicio 2. Activation pélvica suave, 2 minutes. Ahora vamos a hacer micromovimientos. Inclina ligeramente la pelvis hacia abajo, y luego hacia arriba. No es fuerza, es control. Imagina que estás pegando y despegando suavemente del colchón. Esto comienza a lubricar la zona lumbar sin impacto. Ejercicio 3. Rodillas lado a lado, 2 minutes. Dobla las rodillas. Déjalas caer suavemente a un lado. Y luego al otro. No fuerzas el rango. Esto libera tensión en la parte baja de la espalda y activa movilidad rotacional. Ejercicio 4. Estiramiento piramidal suave, 2 minutes. Cruza una pierna sobre la otra. Si sientes tensión en glúteo o ciática, aquí es donde empieza a liberarse. Respira lento. Tu cuerpo no necesita fuerza, necesita constancia. Phase 2. Pozo a posición sentada sin dolor. Ahora viene una parte clave que cosa nadie enseña. Como sentar sin castigar la espalda. No te levantes directo hacia adelante. Primero gira de lado. Usa los brazos. Y empuja con control. Esto reduce la presión lumbar hasta un 50% en comparación con levantar de golpe. Ejercicio 5. Gato vaca sentado, 3 minutes. Sentado al borde de la cama. Redondea la espalda lentamente. Y luego abre el pecho. Coordina con la respiración. Inhala al abrir, exhala al cerrar. Esto reeduca la movilidad de tu columna completa. Phase 3. Activación de glúteos, protección de la espalda. Tus glúteos son los músculos más importantes para proteger tu espalda. Si están débiles, tu zona lumbar trabaja de más. Ejercicio 6. Activación de glúteos en cama, 3 minutes. Empuja ligeramente los pies contra la cama. Aprieta glúteos. Y suelta. Hazlo lento.
No es cantidad, es conexión muscular. Esto le quita carga directa a tu columna cuando caminas. Phase 4. Puesta en pie sentado. Ahora el momento más importante del día. Levantar de la cama. Primero, gira de lado. Luego baja las piernas. Y empuja con los brazos. Nunca uses solo la espalda. Ahora activa glúteos antes de ponerte de pie. Esto protege tu zona lumbar durante todo el día. Mini education postural, clave de retención. Tu espalda no duele por la edad. Duele por como la usas cada día. 3 hábitos que están empeorando tu dolor sin que lo notes. Levantar rápido de la cama. Encoge los hombros al caminar. Permanece mucho tiempo sin mover por la mañana. Corregir solo la rutina de la mañana puede cambiar completamente tu día. Haz esta rutina durante 7 días seguidos. Y notarás que tu cuerpo deja de quejarse al despertar. No es magia. Es movimiento inteligente. Si este video te ayuda, escribe gracias en los comentarios. Y dime que parte del cuerpo que es que trabajemos en la próxima rutina. Nos vemos en el siguiente video, para seguir moviéndonos mejor después de los 50.